Hello everyone, hope you're all doing good. This is Dr.Archana. Welcome to the session today that is regarding the friend of health part 2. In the previous lecture that is regarding the lesser ratings of Hahnemann, I have given the clear idea about what is actually the lesser ratings of Hahnemann, who has written that lesser ratings and who has compiled that lesser rating అన్ని క్లియర్గా నేను ఒక సెషన్లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు దాని వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ పార్ట్ 2 చూడండి సో దట్ యూ విల్ గెట్ అండర్స్టాండ్ అండ్ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద లెసర్ రేటింగ్స్ ఆఫ్ హానిమన్ అనేసి. సో ఫ్రెండ్ ఆఫ్ హెల్త్ పార్ట్ 1 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ పార్ట్ 2 దీని కంటిన్యూషన్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో గో త్రూ దట్ వీడియో. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ దట్ వీడియో లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో వితౌట్ గెటింగ్ లేట్, లెట్స్ మూవ్ ఇన్ టు అవర్ టాపిక్ టుడే, friend of health part 2. First of all, will let us know the contents of the friend of health part 2. So the friend of health part 2 contains the contents here that are Socrates and Faison, plans for eradicating a malignant fever, more particular directions in eradicating malignant fever, suggestions for the prevention of epidemics in general, a nursery on the choice of a family physician. First of all, before going to explain all these contents in the friend of health part 2, I am going to give you the clear idea so that you will understand the entire topic I am telling you now. So actually ఏంటంటే ఇవన్నీ the experiences gone through by our Dr. Samuel Hahnemann. సో ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ కూడా ఇలా కంపైల్ చేశారు. ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్తో ఆయన అబ్జర్వ్ చేసిన ఎవ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ని కూడా, అబ్జర్వేషన్స్ని అన్నిటినీ కూడా సమ్ లెటర్స్ రూపంలో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ యొక్క డిస్కషన్స్లో ఆయన డిస్కస్ చేసిన సమ్ మెంబర్స్తో, పేషెంట్స్తో ఆయన డీల్ చేసిన కొన్ని కేసెస్ గురించి అన్నిటినీ మనము లెసర్ రేటింగ్స్ అని ఒక బుక్ లాగా కంపైల్ చేసి ఇచ్చారు మనకి డడ్జన్. సో దట్ మనకి ఈ పార్ట్ 2 ఏదైతే ఉందో ఫ్రెండ్ ఆఫ్ హెల్త్ పార్ట్ 2 అని, ఇందులో ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంటెంట్స్ కూడా ఒక కన్వర్జేషన్ లాగా ఉంటుంది ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద లిటరేచర్. సో ఆ లిటరేచర్ అంతా కూడా లైక్ నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి కంటెంట్స్. సో మీకు చాలా ఈజీగా క్లియర్గా అసలు ఫ్రెండ్ ఆఫ్ హెల్త్ పార్ట్ 2లో ఏమి ఉందనేది ఇందులో నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను. సో దట్ నేను ఏం క్లియర్గా మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే, ఈ కంటెంట్స్ అన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కన్వర్జేషన్స్ బిట్వీన్ డాక్టర్ శామ్యూల్ హాహ్నమన్ అండ్ అదర్ పీపుల్ who is dealing with he's dealing with the patients and any of the case and all. సో ఆయన జనరల్గా మనతో మాట్లాడుతున్నట్టు లైక్ ఆయన రాసుకున్న ఓన్ లైక్ బయోగ్రఫీ అంటారు కదా, అలా ఆయన రాసుకున్న లెటర్స్ కానీ అవన్నిటినీ ఇలా కంపైల్ చేశారు. సో దట్ ఈ లెసర్ రైటింగ్స్లో ఫ్రెండ్ ఆఫ్ హెల్త్ పార్ట్ 1 మనం ఆల్రెడీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇవ్వడం జరిగింది. గో త్రూ దట్ వీడియో ఆల్సో. అండ్ ఇందులో అయితే మాత్రం ఈ కంటెంట్స్ అన్నీ హాహ్నమన్ యొక్క కన్వర్జేషన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ సోక్రటిస్ అండ్ ఫైసన్ అనేది ఒక ఫస్ట్ సబ్ హెడ్ అనమాట మనకు కంటెంట్స్లో, లైక్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ హెల్త్ పార్ట్ 2లో ఏంటంటే నథింగ్ బట్ సోక్రటిస్ అండ్ ఫైసన్ అనే పర్సన్ మధ్య జరిగిన కన్వర్జేషన్ ఉంటుందన్నమాట. అది వాట్ దే డిస్కస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద వెల్త్ అండ్ హెల్త్. సో విచ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఎయిదర్ వెల్త్ ఆర్ హెల్త్. సో వీళ్ళ కన్వర్జేషన్లో వెల్త్ అండ్ హెల్త్ గురించి ఒక డిస్కషన్ వస్తుందన్నమాట, విచ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. సో ఇది ఫిలాసాఫికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంది కాబట్టి మనకి పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ అంటే లైక్ అకాడమిక్ వైజ్ ఎగ్జామ్ పర్పస్గా ఇంపార్టెంట్ అంటూ ఏం లేదు. ఈ కన్వర్జేషన్ అనేది ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ వెల్త్ అండ్ హెల్త్. ఓకే, బోత్ దీస్ పర్సన్స్ విల్ కన్వర్స్ విత్ ఈచ్ అదర్ రిగార్డింగ్ ద వెల్త్ అండ్ హెల్త్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లీట్గా మనకి ఫిలాసాఫికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్గన్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో. సో ఇలా సోక్రటీస్ అంటే మనకి స్టాల్వార్డ్స్ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళ యొక్క ఫిలాసాఫికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మన హోమియోపతిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది కాబట్టి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి లెసర్ రైటింగ్స్లో మనకి కనిపిస్తాయి అనమాట. లైక్ ఇప్పుడైతే ఈ సోక్రటిస్ అండ్ ఫైసన్ గురించి అయితే దే కన్వర్స్ విత్ ద వెల్త్ అండ్ హెల్త్, రిగార్డింగ్ ద వెల్త్ అండ్ హెల్త్. Next, plan for eradicating a malignant fever. First of all, make you know all what is malignant fever. So malignant fever anagane it may be usually ఫీవర్ విత్ చిల్స్, రైగర్స్, ఓకే, ఎనీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చిన మ్యాలిగ్నెన్సీస్ని మనం మ్యాలిగ్నెంట్ ఫీవర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్, ప్యాంక్రియాటిక్, లివర్, ఓకే, ఎనీ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ని కూడా మనం మ్యాలిగ్నెంట్ ఫీవర్ అని చెప్పొచ్చు. వై? బికాస్ ద ఫీవర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్, ఎపిసోడిక్గా రావడం, ఓకే, ది మే బీ సిక్ ఫర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఎపిసోడిక్ ఫీవర్స్ రావడం. సో ఈ మ్యాలిగ్నెన్సీస్ అనేవి లైక్ ఈ క్యాన్సర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్యాన్సర్
క్యాన్సర్ అని చెప్తున్నాము. సో ఇలాంటివన్నీ దట్ విల్ బి ఆల్ కన్సిడర్డ్ అండర్ వన్ సబ్ హెడ్, దట్ ఈస్ మ్యాలిగ్నెంట్ ఫీవర్. సో ప్లాన్ ఫర్ ఇరాడికేటింగ్ ఎ మ్యాలిగ్నెంట్ ఫీవర్. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద లిటరేచర్, ఓకే, ఎంటైర్ లిటరేచర్ అంతా చాలా బ్రీఫ్గా నేను ఇవ్వడం జరిగింది స్లైడ్లో మీకు క్లియర్గా. సో లెటర్ టు ద మినిస్టర్ ఆఫ్ పోలీస్. సో హ్యానిమన్ లైక్ హీ హాజ్ రిటర్న్ అ లెటర్ టు ద మినిస్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ టు ద టౌన్ వేర్ హీ ఈజ్ లివింగ్. ఓకే, అక్కడ ఆయన కొన్ని ప్లాన్స్ అనేవి ఇచ్చారనమాట. ఓకే, ఫర్ ద ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ ద మ్యాలిగ్నెంట్ ఫీవర్. సో సెపరేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఫ్రమ్ హెల్తీ. సో ఐ ఆల్సో వాంట్ టు టెల్ యూ ఆల్ దట్ మనం ఈ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ హెల్త్ పార్ట్ 2 నేను ఇస్తున్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం మీరు వింటున్నంతసేపు మీరు మేక్ ఇట్ కంపేర్ విత్ ద ప్రజెంట్ సినారియో, దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద కోవిడ్-19. సో ఈ కోవిడ్-19 అనేది ప్రజెంట్ సినారియోలో ఎలా మనకి పాండమిక్ అనేది ఇవాల్వ్ అయ్యింది వరల్డ్ మొత్తం. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఆ టైంలో మనకి, వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ టేకెన్ బై ద కంట్రీ. సో ఇవన్నీ మీరు దాంతో కోరిలేట్ చేసుకుంటూ చదవండి ఈ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ హెల్త్ పార్ట్ 2, సో దట్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ క్లియర్ పిక్చర్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఐడియా ఆఫ్ ద హ్యానిమన్ అనేసి. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి కోవిడ్-19 అనేది లైక్ పాండమిక్ అవుట్బ్రేక్ అయిన తర్వాత మనం ఏ స్టెప్స్ అయితే తీసుకున్నాం, ఇట్ ఈస్ అ ఇన్ఫెక్షియస్. ఓకే, వీ ఆల్ నో దట్. సో అలాంటి ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్లో లైక్ దాని ఇరాడికేషన్ కోసం, దాని యొక్క స్ప్రెడ్ని, అవుట్బ్రేక్ని స్టాప్ చేయడం కోసం వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్. ఓకే, ప్రతి ఒక్కటి మనకి వీఆర్ వెరీ మచ్ ఫెమిలియర్ విత్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ ద అవుట్బ్రేక్ ఆఫ్ కోవిడ్-19. సో దాంతో కోరిలేట్ చేసుకోండి, యూ విల్ బి గెట్టింగ్ వెరీ ఈజీ అండర్స్టాండబుల్. Okay, what I'm saying. So separation of diseased from the healthy. We know that isolation is very very important from the diseased and healthy person. Okay, నేను అన్ని చాలా I mean I have given the point wise. The entire literature is a very vast if you go through the actual literature in the lesser ratings of Hahnemann. So separation of the diseased from the healthy. This is the main thing, first and foremost thing we have to do for the eradication of the fevers. And individuals are not allowed to take care of their own because the entire family members are endangered by him. We know kada the entire family will get endangered with that person. Okay, the individual are not allowed to take care of their own. Okay, they were not, until the deceased person are not allowed to take care of their own. Okay, వాళ్ళకంటూ సపరేట్ కేర్ అనేది ఉండాలి, వాళ్ళకు వాళ్ళు ఓన్గా కేర్ అనేది తీసుకోకూడదు. బికాస్ దే వర్ వెరీ ఎండేంజర్డ్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. కాబట్టి స్పీడ్ సేవ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఇలాంటి కండిషన్స్లో మనకి. సో స్పీడ్ సేవ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ మనకి ఏంటంటే మనకి తెలుసు ద ప్రోగ్నోసిస్ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే, ప్రోగ్నోసిస్, డిసీజ్ యొక్క ప్రోగ్నోసిస్ అనేది మనకి చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది. అండ్ ద డెత్ రేట్స్ విల్ బి మోర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాలిగ్నెంట్ ఫీవర్స్. సో స్పీడ్ సేవ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ లైక్ ఒక ఫ్రేజ్ లాగా, లైక్ ఒక కన్వర్జేషన్ అంతా ఉంటుందన్నమాట. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ లెటర్ టు మినిస్టర్ ఆఫ్ పోలీస్. ఓకే, బట్ నేను క్లియర్గా మీకు పాయింట్ వైజ్ ఇచ్చేసాను ఇందులో. నెక్స్ట్, స్టోన్ ఆర్ వుడెన్ ఫెన్స్ యాజ్ హై యాజ్ మ్యాన్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ అదర్ పబ్లిక్ బిల్డింగ్స్. మనకు తెలుసు కదా అసలు కేర్ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్క అవైలబుల్ ఉన్న బిల్డింగ్స్ అన్నిట్లో మనము అవైల్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ సో ఇలా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క స్టోన్ ఆర్ వుడెన్ ఫెన్స్ యాజ్ హై యాజ్ మ్యాన్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ అదర్ పబ్లిక్ బిల్డింగ్స్. సో ఇలా మనకి సపరేట్గా వార్డ్స్ని లేకపోతే కోవిడ్ వార్డ్స్ని అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇలాంటి వీళ్ళ కోసం స్పెషల్గా. అండ్ బెడ్ స్టేట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఫర్ దెమ్. నర్సెస్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ 1 for 4 or 5 patients must stay there itself but do not go outside the door. So they were given a special care. Okay, 1 nurse, male or female, for 4 or 5 patients. In order to enforce these regulations, guard outside the door which they only open to physicians, surgeons in and out. So manakenti there will be a secure kada to they should not allow any outers to go in and out. Okay, only some guardians anedi it is important outside the covid ward or any of the arrangements we have taken. So only the physicians and surgeons and patients are allowed to go in and out. That is the thing here.
సో వి నో కదా పీపీఈ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎరాడికేషన్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. లైక్ పీపీఈ, ఐ వాంట్ టు సే పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ వాట్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ రీసెంట్లీ ఫర్ ద కోవిడ్ ఎరాడికేషన్ ఆల్సో. సో పీపీఈ అనేది వాట్ ఈస్ ద clothes or what we can say nothing but the PPE, what are the clothes or anything PPE weighed by doctor, physicians area of the surgeon దాని గురించి ఇచ్చారనమాట. The next, the medical officers should get a written notice of the mode in which it is desirable that they should protect themselves and others from infection, and the attendants of the sick should get same instructions. So the medical officers who are concerned in that ward or in that hospital, they are, we should take the consent from them and take a promise from them, take a written notice. Okay, we should get a written notice from them that they are not responsible for the spread of infection. Okay, and as well as along with the doctors and medical officers, we should also take the same notice from the attendants and as well as the sick people. Okay, next, more particular directions. ఓకే, స్టిల్ మోర్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్ అనేవి కూడా సపరేట్ హెడ్తో ఇచ్చారనమాట. రెమ్యునరేషన్స్ ఫర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద కేస్ సో దట్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద ఎపిడమిక్ విల్ బీ స్పీడీలీ చెక్డ్. దేర్ విల్ సూన్ బీ నో మోర్ సిక్ టు బీ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద హెల్దీ. సో ఈ సిక్ పీపుల్ని త్వరగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ కదా. హెల్దీ పీపుల్ విల్ గెట్ సేఫ్. ఓకే, దే విల్ గెట్ సేఫ్ ఫ్రమ్ ద డిసీజెస్. సో అలా ఎవరినైతే కేస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో దే విల్ బీ గివింగ్ ద remunerations. Okay, so that the spread will be checked. The sick will be discovered in time before they can easily communicate the infection. So as I said earlier, spread ni manamu check cheyadaniki, okay, stop cheyadaniki early gaane manam detect chestam anamata. So regarding the sanitation, manaki sanitation gurinchi kuda we are very well versed about this sanitation. Okay, regarding sanitation gurinchi kuda more particular directions అనేవి ఇచ్చారనమాట. So extra remuneration for the nurses and physicians, we know kada it is a risky job. Okay, we also seen this same scenario. ఓకే, ప్రజెంట్ ఏరియాలో కూడా లైక్ ప్రజెంట్ కోవిడ్-19 పాండమిక్లో కూడా మనం ఈ కంప్లీట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న ఈ హ్యానిమన్ యొక్క ఫ్రెండ్ ఆఫ్ హెల్త్ పార్ట్ 2 మొత్తం కూడా కోవిడ్-19తో ప్రజెంట్ సినారియోతో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే విల్ బీ గెటింగ్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్. ఎక్స్ట్రా రెమ్యునరేషన్ ఫర్ ద నర్సెస్ అండ్ ఫిజిషియన్స్, అటెండెన్స్, శానిటేషన్ ఆఫ్టర్ లీవింగ్ ద హాస్పిటల్. సో శానిటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్టర్ లీవింగ్ ద హాస్పిటల్. సో ఆఫ్టర్ లీవింగ్ ద హాస్పిటల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. Not only being in the hospital, after leaving the hospital also sanitation is very important. Okay, for the attendance, it is regarding the attendance means the patients friends or relatives and attendance. Okay, you know kada. Yes, this is very important eradication. So more particular directions lo ivi ivvadam jarigindi. So you all know everything about the sanitation. Okay, isolating the patient. Okay, finding out the early finding out the symptoms. Okay, sick people and all. So next subhead in the front of health part 2 is regarding the suggestions for the prevention of epidemics in general. So you need to remember the year also. Front of health part 1 is 1792 and front of health part 2 is 1795. సో ఈ పీరియడ్లో 1792 అరౌండ్ 1795 పీరియడ్లో ఎక్కడైతే ఈ ఎరాలో స్ప్రెడ్ అయిన ఎపిడమిక్స్ ఎవాల్వ్ అయిన అవుట్బ్రేక్ అయిన ఎపిడమిక్స్ గురించి వాటి యొక్క సజెషన్స్ అండ్ ప్రివెన్షన్స్ యొక్క సజెషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ ఈస్ పర్టికులర్లీ పర్టైనింగ్ టు ద కంట్రీ జర్మన్. ఓకే, సో it will be applicable to any country also. ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా చేసిన ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అన్నీ కూడా సేమ్. మన ఇక్కడ ఇచ్చిన లెసర్ రేటింగ్స్లో ఇచ్చిన సజెషన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ if we compare. Okay, regarding how to sell the products, dealer rules, deviation of any of the rules with imprisonment. Any of the rules ni deviate cheste matram they will be getting punishment. Infectious diseases are even been communicated by money, letters, etc. We know this kada. Yes, shaking hands should be avoided. Do not allow others to or strangers to use our closet means any washrooms and toilets anedi others ni strangers ni use cheyaradu. And domestic animals carry the virus, infection or miasm. Avoid approach them. We know kada domestic animals like animals kuda carry chestayi ee virus anedi kuda. So try to avoid them.
సో ఏ నర్సరీ. సో వాట్ ఈజ్ నర్సరీ? ఇందులో ఒక హ్యాండ్మెన్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద చిల్డ్రన్ కేర్ అండ్ హైజీన్. ఓకే, ఆథర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాస్ రిటన్ రిగార్డింగ్ ద చిల్డ్రన్స్ హైజీన్. ఓకే, ద పొజిషన్ ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద క్రాడిల్. ఓకే, ఫీడింగ్ యొక్క ప్రాపర్ ఫీడింగ్ ఏంటి, సరౌండింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉండాలి. ఓకే, డిసీజెస్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ డ్యూ టు ద కేర్లెస్ ఆర్ నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ మదర్, నర్సెస్ అండ్ డాక్టర్స్ అని చెప్తారనమాట హ్యాండ్మెన్. సో ద నర్సరీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో చిల్డ్రన్స్ హెల్త్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో నర్సరీ అంటే నథింగ్ బట్ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ని అన్నిటినీ యాడ్ చేస్తూ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని ఇందులో ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఏ నర్సరీ అనేసి. సో ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద చిల్డ్రన్స్ కేర్ అండ్ హైజీన్. On the choice of a family physician. Okay, this is also a small conversation between the patient and Samuel Hahnemann. So the patient here is the prince of a country, certain country, the country name has not been mentioned, and the prince of a country and Samuel Hahnemann వాళ్ళ మధ్య ఉన్న కన్వర్జేషన్ అనమాట. It is also a letter to a author here means the Samuel Hahnemann. Okay, a letter to Dr. Samuel Hahnemann by the prince on the selection of good doctor or physician, as the prince was unable to approach or change another physician for his complaints because the author has shifted to other place far from the prince. So మన హ్యాన్మెన్ దగ్గర తీసుకున్న ట్రీట్మెంట్ని హీ హ్యాస్ మిస్డ్ దట్, అండ్ ఎప్పుడైతే హ్యాన్మెన్ హీ హ్యాస్ షిఫ్టెడ్ టు అదర్ ప్లేసెస్, ప్రిన్స్ హీ వాంట్ టు చూస్ ద అదర్ ఫిజిషియన్. సో అతని డౌట్ ఏంటంటే హీ ఆస్క్డ్ ది శామ్యుయల్ హ్యాన్మెన్ ఇన్ ఎ లెటర్ దట్ హౌ టు జడ్జ్ ద సైంటిఫిక్ అటైన్మెంట్ ఆఫ్ అనదర్ ఫిజిషియన్. దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్. ఫర్ దిస్ ద హ్యాన్మెన్ హ్యాస్ రిప్లైడ్ టు ద ప్రిన్స్ in this manner. So it is a very vast literature again if you go through, and I have given it in a clear way and in a point wise the way he approaches the patient. A physician, how he approaches to the patient, how immediately he answers to any of the doubts or queries, how many languages he talks, how far he is able to tackle the patients in a acute or a serious case or a simple case, any of the case, how far he is able to tackle the cases, how he treats the every class of the people in the town. Okay, every class. And finally Dr. Samuel Hahnemann says to the prince in the letter, before you fix on him, see how he behaves to the poor, and if he occupies himself at home unseen with some useful work. Okay, so it is also a vast literature again మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే on the choice of a family physician, how to choose a family physician అని ఇంకా చాలా వాస్ట్గా ఇచ్చారు. హ్యాండ్మెన్ యొక్క రిప్లై అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద మెయిన్ లిటరేచర్. సో ఇవన్నీ సింపుల్ వేలో క్లియర్గా మీకు ఇచ్చాను. సో హౌ అ ఫిజిషియన్ విల్ యాక్ట్, okay, how he behaves, how he observes a sick person, how he approach to any of the class of the people, ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట రిప్లైలో డాక్టర్ శామ్యుయల్ హ్యాన్మెన్. So guys, there ends the session. I hope you understand the contents of a friend of health part 2. So go through the part 1 also. Okay, lesser writings of Hahnemann ni nenu already part 1 upload చేయడం జరిగింది, friend of health part 1, and this is part 2. So after watching part 1 you watch this part 2, you will be getting the complete idea of friend of health. Hope you like this video. Take care. Bye bye.